Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Medet ya Resul, medet ya Sadat, ashab-ı Resul, medet ya meşayihina. Destur ve neşamla feyz ahsen Şeyh Muhammed Nazım Hafani ve tarikatına as-suhba vel hayru fil cemiyye. Yaşadığımız zaman ahir zamandır. Allah'a şükür bizi bu zamanda yaratmış. Allah istediği oluyor. Hiçbir şey sen istediğin gibi değil. Onun için yani teslim olman lazım. Allah Azze ve Celle iradesine. İşte böyle şu zamanda olsak, bu zamanda olsak demekle de bir şey olmuyor. Sen bu zamanda yaşıyorsun. Bu zamanın tecellisi sana geliyor. O tecelli, ahir zaman tecellisi biraz karma karışık fitne zamanı tecellisidir. Her gün yeni bir şeyler insanoğlu çıkarıyor. Oradan buradan her taraftan ne yapacağını şaşırırsan ne yapacaksın? Teslim olacaksın. Allah Azze ve Celle bize emrettiğini yapacaksın. Ötekisine de karışmayacaksın. Şu oldu, bu oldu. Ona Allah Azze ve Celle istediği oluyor. Başka şey olmuyor. Onun için her zamanda Şeyh Baba derdi, evden dışarıya çıkmamak daha iyi. Çünkü çıkınca bir fitne oluyor, bir şey oluyor, tehlike oluyor. Onun için evinde oturup ihtiyacı oldu, işe güce giderken olur da öyle bir ne oldu diye dışarıya bakma diyor. Meşayihler onu derdi. Başını çıkarıp da ne var acaba diye bakan tehlikededir diyor. Şeyh Baba ve de Şeyh Abdullah Dağıstan Hazretleri onların zamanında şimdiki gibi de değildi. Şimdi büsbütün daha fazla oldu. Fitneler, karışıklıklar. Onun için insan hikmet sahibi bir şey yapacağı vakit sonunu düşünür. Hikmetsiz olanlar onu düşünmeden her şey yapabilirler. Ondan sonra pişman olurlar. En çok pişman olacağı şey de Allah Azze ve Celle'ye karşı gelmektir. Onun pişmanlığı sonra telafisi olmaz. Hayattayken olur. Hayatta ne yaparsan onun bir şeyi var, çaresi var Allah Azze ve Celle'nin karşısında. Tevbe edersin, hakkını yediğin insanın hakkını verirsin, kavga ettiğin insanı barışırsın, zulmettiğin insana helallik istersin. O her şey olur. Ama ahirete gitti mi o vakit işler zor olur. Onun için bu zaman şeytanların ortada dolaştığı zamandır. Ufak bir şeyle insanları birbirlerine düşürürler. Bir şey kırdırırlar. Bu hikaye var. Şeytan bir yerde oturuyormuş. Demiş ya burada fazla bir işimiz kalmadı. Oğluyla beraberdi. Biz buradan gidelim, başka bir yere gidelim. Orada insanların
birbirlerine düşüren fitne yapalım diye. Tabii oğlan demiş tamam orada bir 2 dakika bir şey var ya, bunu yapıp da geleyim demiş. Bir kadın ineğe sağıyormuş. İneğin şeyini çekmiş. Kuyruğunu çekti galiba. İnek sütü sağarken tepmiş. Süt dökülmüş yere. Kocası gelmiş. Süt ne için de şey yaptın diye kadını dövmüş. Kadın gitmiş kabilesine. Kabilesi de buna adama hücum etmişler. Dövdün diye öldürmüşler. Öldürünce iki kabile birbirine düştü. Ölüler birbirlerini şey yaptı. Ortalık karma karışık olmuş. Şeytan baba şeytan demiş, ne yaptın sen? Bir şey yapmadım, ben ufacık bir hareket yaptım. Ben hiçbir şeye karışmadım. Bunlar şey yaptı. Yani böyle bir şey oluyor. Onun için dikkat etmek lazım. İnsanlar her yaptıklarına, her hareketlerine falan iyi dikkat etmek lazım ki bir musibet bela çıkmasın. Allah yolunda olan insanlar zaten dünya işine karışmaz. Dünyanın hali dünya ehline bırakmışlar. Onlar da zaten karma karışık yapmışlar. Bütün dünya şimdi alt üst olmuş. Ne yapacaklarını bilmiyor. Sen otur seyret, başka bir şey yapma. Senin hareket yapmana gerek yok. Allah'ın yapacağını seyret. Sen sonunu biliyorsun. Bu şeyin sonu Allah'a şükür Müslümanlar dünyanın sonu kimedir? L-âkıbetu lis-sâlihin ve l-muttaqin. Takva ehline akıbet onlarındır. Onlar kazanan onlar olur. Onun için hiçbir şeye üzülme. Allah Azze ve Celle ile beraber olduktan sonra hiç kimsenin şeyine koşturma, hiç kimsenin cebelleşme. Çünkü vakit var, susma vakti, vakit var konuşma vakti. Onun için şimdi en iyisi susmak. Bu 1000 sene önce bunu mübarek demiş. Hâzâ zamân sukût ve melâzemetil biyût demiş. Bu zaman susmak zamanıdır, evde oturmak zamanıdır. Bu 1000 sene önce artık, şimdi hiç çıkmamak lazım evden yani o hesaba göre. Onun için bu insanlar tabi Müslümanlar en yapacağı şey kalbinden kötülük kötü gördü mü kalbinden bu biz Allah'ın sevmediği şeydir. Onu Allah'a havale ediyoruz. Allah ahkemül hakimin o en adaletli odur. Onun hükmü saridir. Allah'a şükür. We are living in time which it is end of time, we said. No more. They said there is for Earth billion years, trillion years to finish to hold this system. They make calculation. They are saying very known thing about a scenario of how it will be finished this world. They thought it is still there is 1,000,000 years to finish or more billions.
But Allah Azza wa Jalla saying this is near for this. We are living in time on the end of time. And subhanallah, their description what Allah Azza wa Jalla is saying in Quran about when Qiyamah coming, they said this people, Allah give them a little bit knowledge to show how it will be. They say, استطعت من تنفذ أقدار السماء فتنفذ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. It will be, they said, it will be big when this, after million or billions years, sun, it will blow and it will be big, orange or rose, all this coming this. Allah describe this in Quran. So it is not like what they said, it is a long time. It will be after we are living in end of time, and when Qiyamah coming, all this will be quickly all together. So we are living in time, it is difficult time, but we cannot do anything because it's will of Allah. He create us in this time. Every time has a special thing. All the people's time, it was difficult to go from place to place or to make a thing very slow. Now everything very fast and very people, they are not tired too much. Machine, they are doing this other thing, but this time Allah give another difficulty for us. It is most difficult time since before. So we are living in this time, and the Prophet ﷺ, he praised who live in this time, and he continue the way of Prophet ﷺ. It's too difficult, but it is also reward for us. So we are accept and we are happy with what Allah gave us, but we are also must be careful for living in this time. No need to put yourself in dangers or to make fitna or to make bad thing for people. No, you must just be quiet. This is what one of big ulama or tabi'in, he was saying, هذا زمن السكوت وملازمة البيوت. This time is time of to be quiet and to be in his house. This before more than 1,000 years he was saying this. Now it's worse and worse. It is no need to follow people, any people. There you maybe think it is right, and you must go and to make something with them. No, this is not good at all. Only make dua for Allah Azza wa Jalla, and make Allah Azza wa Jalla to win, to keep you safe, keep Muslims safe. This is what we can do. Because now time of shaitan, they are controlling everywhere. This is what Muslims, they are not real understanding. You can do something which it is, can be, but what it is not can be, no need to open fitna or something. Because shaitan waiting. But there is one story about shaitan. He was living in one tribe in desert, and there he and his son, he said for his son, oh my son, here people they are living in peace and not doing anything,
we must go and look for another place to make fitna, to make people to be not happy. He said, his son said, okay, well, 2 minutes I am coming. And there was one woman, she is milking cow. And so he just moved something from tent, and this coming afraid, and it kicked the milk bowl, this cup, and milk fall down in earth. And husband coming, he see this milk in the earth, he becoming angry and beat up his wife. And she ran away to her family, and family coming angry, attacking this man and killing him. After him, this whole tribe to another tribe, they was fighting. Many people died, many people destroyed, coming. And Father Shaitan was, what you done? He said, he said, no, just I moved something, and that what happened after this, it was like this. I didn't do anything. And from small thing, coming very bad thing. So for this, Mu'min, Tariqah people, they must have wisdom to, with anybody, with wife, with family, with another people, to be careful what they are doing, what they are saying, to not make fitna and something you cannot go back to what it was before, and you will regret. And you said, oh, I wish I didn't say this, I wish I didn't make this. This is for, we are living in this time, real tough time. And not only in local, whole world is boiling with economy, with fighting, with no respect, no good education, no belief. Everything, it is finished. Must be, inshallah, someone who we are, alhamdulillah, we are knowing and we are happy for end of this chaos. So Allah will send somebody, Sayyidina al-Mahdi, and he will be make everything again the best of best, inshallah. So believer, they must be happy, no problem. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. We are not have fear, we are not sad, we are know what's coming. But other people, they don't know what they are coming. For this, if anything happen, going the street, fighting, swearing, making problem, because they don't have any hope what will happen. They thought by themselves it will be good what they done. But alhamdulillah, mu'min Muslim, he must know the وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, the end for who are their believer and their care for their religion. Allah keep us safe, inshallah, in this time. But is this time also, again, we're saying it is time for big trader. Now this crazy thing, there's crypto money, they're giving one 10,000. This false. But what Allah Azza wa Jalla for our time for reward, it will be like this. So real 1,000 times more than before time. Allah keep us in His way, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.